Matukio na matokeo ya siku kadri yanavyozidi kutukia na kutokea. Tunazo taarifa kemkem. Kumbuka wanahabari wetu wamepiga kambi katika maeneo mbalimbali humu nchini kuhakikisha kwamba unapokea taarifa hizo kadri zinavyochipuka. Miongoni tu mwa taarifa tulizozipa kipaumbele ni pamoja na utovu wa usalama eneo la Kerio, kukabiliana na utumizi wa mihadarati pamoja na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Tutakuwa tunaungana na wanahabari wetu pia katika awamu yetu ya pili, ambapo tutakuwa na mdahalo tukiangazia mustakabali wa taifa, siasa zinazoendelea, kijoto cha siasa kinachoendelea kwa sasa, viongozi wawili ambaye ni Rais William Ruto pamoja na kinara wa Azimio One Kenya Alliance wakionekana kupatana wikendi iliyopita katika hafla tatu ambazo zilitukia hapa nchini. Kabla ya yote hayo, mtazamaji, tupate methali ya siku. Methali ya leo: mwana wa ndovu hawi mkovu. Maana ya mkovu ni mfupi. Maana ya nje: kwa kawaida mwana wa ndovu huwa mrefu kama mama yake. Maana ya ndani: mtu huwa na hali sawa kimaarifa na anayemuongoza. Matumizi: hupigiwa mfano mtu aliyeinuka akifanana na mwelekezi wake ama mtu wa karibu naye. Methali yenye maana sawa ni mwana wa mvuvi asiposana huvuvia. Karibu kwenye taarifa kamili, mtazamaji. Asante sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mimi ni mwanahabari wako Andrin Kilemi. Karibu tuandamane sote hadi tamati. Na hii leo ikiwa ni siku ya kuadhimisha siku ya kimataifa ya familia, mashirika ya kijamii kutoka Nakuru yamekongamana ili kujaribu kuleta pamoja wanajamii, ikiwemo wawakilishi wa familia za mitaani, makahaba na wengineo, ili kuonyesha umuhimu wa umoja katika jamii na familia. Moja kwa moja tunaungana naye mwandishi wetu Chichi Josephine kwa mengi zaidi. Chichi, habari za sasa? Because I was really down to explain that. Yeah, so I have to. Andre, ni kweli hii leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya familia, elewa kwamba ni siku ambayo inaadhimishwa tarehe 15 Mei, na hii leo mashirika ya kijamii kutoka hapa kaunti ya Nakuru yameweza tu kuleta ama kufanya kongamano ili kuleta wanajamii na wale ambao wanawashirikisha hapa katika eneo hili ili kuweza kujadili mengi. Tunaelewa kwamba ni wanajamii ama ni wawakilishi wanajamii, ikiwemo familia za wale familia ambazo zinaishi mitaani na pia makahaba na pia wengine ambao wanaishi katika kaunti hii ya Nakuru. Hivyo basi leo kwamba nitakuwa nikizungumza na washirikishi na pia nitakuwa nikizungumza na yule ambaye yuko katika mmoja wa mashirika haya ambayo yameweza kuwakongamanisha ili kuweza kuambia umuhimu wa familia na pia umuhimu wa umoja wa familia katika jamii. Hivyo basi nitatanguliza na Bwana Martin Lunalo. Martin, nieleze siku ya leo mnalenga nini wakati ambapo mnaadhimisha siku ya familia ama ya kimataifa ya familia? Leo ni sikukuu kuhakikisha kwamba sisi kama jamii tunashirikisha jamii zetu ili kujua ya kwamba tuko na familia mingi katika mseto wa jamii ambayo tumo. Na hivyo basi tulikuwa tunataka kuambia Wakenya ya kwamba leo ni sikukuu kwa kila yeyote yule ambaye anajihusisha kwa njia moja au nyingine na changamoto mbalimbali kulingana na kile kikundi ambacho anakitoka ama kile ambacho anakiwakilisha. Na ni siku ambayo pia tunahakikisha kwamba hakuna yule ambaye anatelekezwa ama kutengwa kwa sababu na kutokana na kikundi ambacho yeye mwenyewe anajiitanisha nacho. Ndio maana ukiangalia hapa kuna wale ambao wanaishi katika mitaa, wale street families, tuko na sex workers, tuko na key population, LGBTQ community, we have the civil society, we've had government, we have the county assembly of Nakuru represented, the county government executive arm being represented here, the teachers union, the LSK members. We have all the diversity in terms of the family that we identify ourselves with. And today we just wanted to demystify the bill that is yet to be tabled in the National Assembly
family, the one that Honorable Peter Kaluma wants to table, that is subjecting a family unit to be a mother, father, and child, and that extended family. We wanted to tell Kaluma that that's not the true picture of our family as a country. We are a country that has diversity in terms of the family. We have families like us, we have straight families, we have queer communities that is a family, we have even gays who are families, we have lesbians who are family, intersex who are families, we have sex workers who are here, the PWDs are families. So if he is really yet to be inclusive, lesbians are families. If he really need a true leader, let him profile our family as the way it is in our cultural context, not the theoretical way of a religious thinking. Na hilo ni pengo labda linahitaji kujazwa. Unaona linafaa kujazwa vipi? Hili ni pengo ambalo lazima tukubaliane ya kwamba jamii zetu ziko na malumbano, na ya kwamba tusifate mrengo moja wa kidini kusema familia ni nini. Lazima Kaluma aketi chini na wale ambao wanamfadhili pia, kwa sababu anafanyiwa funding na international communities, the International Family Watch. I know they are also celebrating today. We want to tell them that as they facilitate these processes as a country, they need also not to bring in the Western agenda to define for us who is a family. Kaluma should sit down with us, should sit down with sex workers, should sit down with key population, should sit down with person living with a disability, the HIV movement, and every intersection community to discuss how this bill will look like and how we'll define our family and the benefits of these families and what are the gaps that are supposed to be filled by the government. Shukran sana Martin, tutazungumza zaidi. Niweze kuzungumza na yule ambaye ni mwenyekiti wa shirika la wale ambao ni makahaba ama sex workers. Nieleze nyinyi kama shirika ambalo liko katika kaunti ya Nakuru, mnahisi mnatelekezwa kwa namna moja ama nyingine? Maybe ningependa kuongeza kidogo kwa ambayo Martin amesema. Sisi kama Smart Ladies Sex Workers Led Organization tumefurahi sana kuwa part of this family so that people can understand us, na pia tunaweza kuwa mambo mengi huwa tungependa tuwekwe ndani. That's why Women's Day we always celebrate keep sex workers on the agenda because tunataka kuweka kwa agenda zote. As a family pia ningetaka ku-add kwenye Martin amesema, Mr. Kaluma angefaa kwanza before apeleke bill. We have gay family, we have lesbian family, we have queers and so forth. Angekuja kwanza kwao hawaelewe so that hawajue na ajue nini kichanzo cha wewe kuamua kwa kitu kama hiyo. Siwezi kujua kwenda nianze kukupinga na sijui chanzo wewe kuamua kwa hivyo ni nini. Sisi kama sex workers, gay, lesbian and queer family, we are families. Because shida yangu ni shida yake. We are key population family. Na hata government inajua inatutengea mambo mengine kama condom, kama lubricants na so forth zinatutengea. So Kaluma angekuja atuelewe kwanza. Hawaelewe wale mandugu zetu, aelewe wale madada zetu wenye wameamua kufanya hiyo kazi ya kuwa lesbian, awaelewe vizuri so that ajue where to go. Siwezi kuclassify na sijui shida yako ni nini. Na labda baadhi ya zile changamoto ambazo mnapitia na mnahitaji kwamba serikali ikaweza kuangazia ni kama zipi? Ni mambo kama hiyo bili yenye Kaluma anapeleka because ikidhulumu gay itanidhulumu mimi kama sex worker. Ikidhulumu, we have sex workers who are lesbian. We have gay who are sex workers. We have MSM who are selling sex. So ikimdhulumu akipeleka bili kama hizo itatunyanyasa sisi. Kwa mtambuliwe kama familia. Tutambuliwe kama familia. Hana ruhusa ya kudefine somebody. Yeye mwenyewe ndiye atadefine. We have she, he, they. Hao wenyewe watajidefine, si yeye mwenyewe, no. Shukran sana Achieng. Nizungumze na kijana hapa. Labda nieleze shirika lako lilipi na ungehitaji ama mnahisi kwamba mmetelekezwa na serikali na mnahitaji nini ifanyike hasa na serikali? Nezongea kwa kimombo. My name is Brian Gigimonge. I would really recommend the government to help with the provision of condom. Because Nakuru County usually listed as one of the counties that is high risk in the number of HIV and Sindio. So me I would like if the government will provide with condom and lube. Because we are not trying to say the lube because I had to make lube in the serikali, to make lube in the serikali. Sizimeandikwa lube za serikali. So we are governed by the state of Kenya. Yeah. So maybe ningetaka sana provision of condom in Nakuru County. At least will reduce the number of condom and the number of HIV and it's already changing. Do you at any time feel stigmatized by the society? Yes, we feel stigmatized.
traumatized because this is Nakuru County. It's a big city. We feel traumatized and we feel everything that is negative towards us. But this is the population that is there. And you want to be considered as a family? Yeah, we would really love to be considered as a family because this is the community that is there and is not going to live everywhere. We are here to stay. Yes. Shukran sana. Hivyo iwapo umesikia mengi, ni wale ambao ni mashirika tofauti ambao wamefika katika eneo hili ili kuweza kuadhimisha siku ya kimataifa ya familia, na hivyo basi nimeweza kuzungumza nao, elewa kwamba wanashirikisha mashirika tofauti, na hivyo wamesema mengi tu ambayo wanahitaji serikali ikaweza kuangazia, na pia wamehusisha kile ambacho wanasema ni kunafaa wao kama mashirika ama watu ambao wanatoka katika jamii tofauti kuweza kutangulizwa ama kuweza kufahamika kama familia. Hivyo basi nitakuwa nikizungumza nao zaidi wakati ambapo nitakuwa nikiandaa taarifa zaidi ya saa 1 na saa 3. Hivyo basi kutoka kwangu sina la ziada. Chukua usukani, mimi ni Chichi Josephine. Asante sana Chichi Josephine, ni mwanahabari wetu mtazamaji kutoka kaunti ya Nakuru, ambapo mashirika ya kijamii yamekongamana kuadhimisha siku ya kimataifa ya familia. Mengi zaidi ni kwenye taarifa zetu za saa 7, saa 1 na saa 3 mtawalia. Kwingineko, aliyekuwa mwaniaji kiti cha ubunge kaunti ya West Pokot Catherine Mkinyang amelaani mizozo ya mara kwa mara inayozidi kushuhudiwa baina ya kaunti 6 zinazopakana na bonde la Kerio. Mkinyang hata hivyo amewataka viongozi wa kaunti hizo kufanya hima katika kutafuta suluhu ya utovu wa usalama kwa kushirikiana na asasi za usalama badala ya kulaumiana. In the middle, just hiyo kilipo tena kuonyesha in the middle of conversation. Lakini sasa hiyo sound haichukui. Si ile sound main sound iko. Sisi Wapokot ni wapenda amani. Na inajulikana hata wale wamefanya research. Majirani wetu pia wanatujua sisi ni wapenda amani. Na mimi ninasema hiyo kwa sababu 3 maalum. Hakuna siku Pokot ataanzisha vita. Hakuna hata moja. Hatujasikia. Ni sisi tunaenda tu kujidefend wakati tumechokozwa na kupigwa. Tukienda saa hii Cheptulel, hiyo location shule 5 zimefungwa. Lakini jirani wetu kutoka Marakwet shule zao zinaendelea. Hata hapo ukiulizwa kweli Juma, nani ndio mwenye amechokozwa? Cheptulel Boys imefungwa. Chesego imefungwa. Shule gani sasa imebaki pale? Arpolo iko inafungwa. St. Mary's hiyo secondary iko inafungwa. Sasa tutafanya nini? So tunaomba serikali ambao wanahusika na mambo ya security, na ninaomba CS Kindiki atumie macho pana, asisikie tu watu wanaenda pale kuwapatia mambo ya siasa. Akuje ground na angalie ni nini inafanyika. Ninajua tumekuwa closed part of our sub counties that it is disturbed. Na huko sasa development itakuwa ngumu. Tumeona UN juzi waingizi watu wao wanaandika huko advisory, msiende huko ni disturbed. Hiyo ni kufungiwa maendeleo. Ninaomba CS na serikali kuu wakuje wamalize hii mambo ya disturbed na wakuje watusaidie. Sababu changamoto ni 3. Watupatie social amenities, mashule, makanisa, barabara, shule free for those young boys and girls. Mtazamaji, katika taarifa nyingine ni kwamba waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki anakutana na waziri wa usalama wa Somalia kujadili uhusiano wa mataifa hayo mawili na jinsi ya kuimarisha usalama kwenye mipaka. Tunaungana na mwanahabari wetu Mwege William aliye katikati mwa jiji la Nairobi ambapo mkutano huo unafanyika. Mwege, habari za sasa? Kipi ambacho kinatarajiwa kwenye mkutano huo baina ya waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki na waziri wa usalama wa Somalia kuhusiana na usalama wa mipaka ya mataifa hayo mawili? Shukran Andrin, tunaungana naye moja kwa moja kutoka jengo la Harambee. Hapa ndipo ofisi yake rais na pia ndio ofisi ya waziri wa usalama wa ndani ambaye ni Kithure Kindiki. Kwa sasa tunatarajia kwamba muda wote ule waziri Kithure Kindiki na mwenzake waziri wa usalama kutoka Somalia, muda wote ule watakuwa kijiunga na wanahabari hapa nje na kuweza kuhutubia wanahabari na kutupa ni yapi ambayo yamekuwa yakijiri. Andrin, kwa sasa tunafahamu kwamba Kithure Kindiki na mwenzake wa Somalia ambaye ni Mohamed Ali wanaendeleza mazungumzo kuhusiana usalama ya nchi hizi mbili, haswa mpakani mwa Kenya na Somalia. Kumbuka hizi ni nchi
mbili ambazo zinapakana pamoja na ile ya Ethiopia. Mkutano huu wa Somalia na Kenya, mawaziri hawa wawili wakiendeleza mkutano huu, unajiri siku chache kama ulivyotaja baada ya kuwa na kikao au makubaliano ambayo mataifa haya matatu, Kenya, Ethiopia na Somalia, yalikubaliana kushirikiana kuendeleza shughuli za usalama mpakani mwa Kenya, Ethiopia na salama. Hii makubaliano wakitia saini wiki jana eneo la Mandera, ambapo naibu rais Rigathi Gachagua alihudhuria na kutazama kwamba makubaliano haya yanahakikishwa. Na siku chache baadaye tumemwona waziri wa usalama kutoka taifa la Somalia akiweza kuja nchini Kenya, na kwa sasa ni jambo ambalo tunafahamu kwamba wawili hawa wanaendeleza mazungumzo hayo hapa katika afisi ya rais, ambapo pia Kithure Kindiki ndipo afisi yake ilipo. Tunatarajia kupata baada ya mkutano huu tuweze kutubiwa na tuweze kujua ni yepi ambayo yamekuwa yakijiri na ni vipi mataifa haya mawili yatakuwa yakishirikiana. Kumbuka awali mwaka wa 2014 mpaka wa Kenya na Somalia eneo la Mandera uliweza kufungwa kufuatia utovu wa usalama au mashambulizi ya ugaidi haswa kutoka kwa kundi haramu la Al-Shabaab ambalo linaaminika kuwa kutoka eneo la Somalia, na ndiposa taifa la Kenya likaweza kufunga mpaka huo. Na ukikumbuka Andrin, na kwa faida ya mtazamaji wa TV47, awali chini ya uongozi wake hayati rais ambaye ni Mwai Kibaki, wanajeshi kutoka taifa la Kenya waliweza kutumwa eneo la Somalia chini ya kile kikundi cha AMISOM kuweza kusaidia kufurusha na pia kuwatawanya na pia kuwakamata wale wanamgambo haramu wa Al-Shabaab, na ni operesheni ambayo iliendelea kwa muda. Ila sasa kutoka kwa ushirikiano wa taifa la Kenya na pia lile la Somali, mataifa haya mawili yanatarajia kuweza kufungua lile mpaka ambalo kulingana na rais, ukikumbuka hapo jana rais alikuwa na kikao na wanahabari katika ikulu hapa Nairobi, na aliweza kusema kwamba kufungwa kwa mpaka huu kunaonyesha kwamba huenda wale magaidi wakashinda, lakini kama taifa la Kenya chini ya uongozi wake wanatarajia kufungua mpaka huu ili biashara ziweze kuendelea, kwani wananchi na wakazi wa eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya ambao ni eneo la Mandera na kaunti zingine ambazo zinapakana na kaunti hii wameweza kuathirika pakubwa kufuatia kufungwa kwa mpaka huu. Lakini watarajia pia licha ya kuendeleza biashara kati ya taifa hizi mbili, Kenya na Somalia, pia serikali ya Kenya itafaidika kwa kuchukua kodi na pia kuhakiki kwamba zile bidhaa ambazo zinakuja taifa la Kenya zimeweza kukaguliwa na kwamba zimeafikia kiwango kile ambacho ni sahihi. Lakini kwa sasa Andrin, nitaweza kurejesha mkono kwako, ila yetu ni kukita kambi hapa wakati wote ule Kithure Kindiki na mwenzake kutoka taifa la Somalia, ambapo watakuwa wakikuja. Kama unavyoona tayari washajipanga kuweza kuhutubiwa na habari. Wakati wowote ule wale wawili wataweza kujitokeza, tutakuwa tayari kuwapa picha za moja kwa moja kutoka afisi ya rais hapa Harambee jijini Nairobi. Sasa nitarejesha kwako Andrew. Tangu Mwige William kutoka kwenye afisi ya rais. Bila shaka tutakuwa tunarejea kwako pindi tu mahojiano baina ya waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki na mwenzake wa Somalia yatakapoanza, na hali kadhalika kusikiliza hotuba itakayokuwa inatolewa. Lakini kwa sasa tuzamie mengine, ambapo baadhi ya vijana kutoka kaunti ya Lamu wamelazimika kutumia mfumo wa vikundi ili kubadilisha taswira ya vijana. Vijana hao wamesema kikundi cha Safari Swimming Entertainment kinalenga kuepusha vijana kujiingiza kwenye utumizi wa mihadarati. Kikundi hicho kimewajibika kuwaleta vijana pamoja kupitia mfumo wa michezo, upanzi wa mikoko na usafi wa ufuo wa bahari. Aidha, wameshinikiza serikali ya kaunti hiyo kutowapatia ari na moyo wa kuwasaidia vijana wenzao. Sisi kama Safari Swimming tunaweza jivunia kwamba tumeweza kupigania mambo na drugs, hususan mayouth, kwamba kuwaingiza katika mambo na michezo. Kama tunavyoona kuna volleyball, waga tunawekea high jumping na beach soccer. Kwa hivyo kuhusisha wale vijana kwa michezo, nadhani hilo ni jambo kubwa ambalo tumelifanya kwa vijana kujiachisha
na mambo na drugs, mambo na mihadarati. Jambo la pili ni kwamba kwa any of our activity waga tunahusisha sana, na pia katika ile hali ya kufanya usafi wa hapa waga tuna time maalumu ya kukaa na wao chini, kuwaeleza na wanatusikiza mambo na create awareness. Tulikaa chini kama vijana, tukaform a group, tukafanya hii maneno, tukatengeneza hii bichi, na mpaka sasa hivi tunaendelea, tuko kama takriban miezi 8 hivi tunaendelea nayo. Ndio tukasema tufungue hii kikundi Safari Swimming and Entertainment, tusafishe ufuo wa bahari, tuwahusishe watoto pia na hawa mayouth wenye wako idle sana. Sisi tumeingia ofisi mbalimbali kuomba misaada. Na kila ofisi tukiingia, za ofisi za county ama ofisi ya wakubwa wowote vile, tunaenda tunazungumza kuomba hiyo misaada, lakini mwisho wake unaambiwa uende uandike proposal. Tukiandika proposal tukiwapelekea wao, wanabaki bila kutoa jibu. Na tungeomba serikali ikiwa na miradi ya mikoko iweze kutupa hiyo miradi kama chama cha Safari Swimming, na hatutoangusha, na vikundi vyovyote hizo organization zikiona hizo miradi zikitupa sisi tunaweza kuziendesha na tutafanya bidii. Kutoka Lamu sasa tusanzuke hadi katika kaunti ya Turkana, ambapo maafisa wa polisi kutoka kaunti hiyo wanaendelea na mafunzo ya siku 2 kuhusu dhulma za kijinsia na maambukizi dhidi ya virusi vya ukimwi. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi Bonde la Ufa Tom Mboya Odiero, maafisa wa polisi hupitia changamoto si haba wanapokuwa kazini, hasa za kijinsia na virusi vya ukimwi. Hata hivyo, Odiero anasema mafunzo hayo yataendelea katika kaunti zote za Bonde la Ufa, akisema kuwa maafisa wengi hujitoa uhai kutokana na changamoto kazini. Baadhi ya mashirika yameingilia kati kwa kutoa mafunzo kwa maafisa hao. Kaunti ya Turkana ikiwa imelengwa kutokana na visa vingi vya maambukizi ya virusi vya ukimwi na baadhi ya maafisa wengi wa polisi kujitoa uhai. This is police and the police service unit and all other stakeholders are key in us making sure that we succeed in that war of HIV and AIDS. So basically that is, in a nutshell, that's what we want to do, and that's what the training is all about. As the police, for us to perform what you see us performing, we need to have good health. And those are that's the main reason why we are here. We are talking about wellness for us as the police service, of course, with other partners that we are here with. Mainly we have a focus on HIV, gender-based violence. We have issues of teenage pregnancies and all those. We are in Lodwar, Turkana today. This program is not just for Turkana. We have had it in coordination with our headquarters in various other counties within the Rift Valley. For today, we have a focus on the commanders. That is from the county commander, station commander, up to that level, so that they are able to, in their own way, at their own levels, to cascade it down to all officers, including what you have mentioned about mental health. Being able to check on the data, the HIV data, and 2 things that have come out clearly for the Turkana data is we've had a rise in new infections, HIV new infections. We've also had a rise in HIV mortality, and this one informs us that we need to check on what we've not been able to do because this has been seen from the year 2022. Na mzozo wa mipaka ukishuhudiwa kati ya gatuzi la Nyamira na Kisii, mbunge wa Borabu Patrick Osero ameitaka IEBC kuangalia upya mpaka ulioko kaunti ndogo ya Borabu ili kusaidia kufanikisha maendeleo katika eneo bunge hilo. Aidha, mbunge huyo ameongeza kuwa idadi au wadi kunradhi ya Kiabonyoru pia inafaa kugawanywa kwa kuwa idadi ya watu wanaoishi huko ni kubwa mno. Now, the major issues we want to address here are the fact that Kiabonyoru ward, with a population of about 24,000 registered voters, administratively, it reports to Ekerenyo sub-county. Now, Ekerenyo sub-county is not in Borabu constituency.
So we have addressed the issue, and we hope that we will come to a compromise to do a memorandum requesting that we have another sub-county within Borabu constituency in the name of Kiabonyoru sub-county, with its headquarters in Getare, which will be politically within Borabu constituency, so that we have a harmony in provision of services to our people. Because you can imagine, when we have the national celebrations, my chiefs and assistant chiefs and administrators, they do the celebrations at Ekerenyo, which is not in my constituency. Kiabonyoru is one of the most densely populated wards within Kisii, in fact, I think countrywide. We are talking of an average of 24,000. And we are doing public awareness and participation to try and have, during the boundary review that is coming maybe towards the end of this year, the realignment of boundaries, so that we have another ward created within Kiabonyoru. Currently, Nyamira is managing without it. We are asking for our rightful share. These fellows who have built on the left side of the road should be paying taxes, rates, and rent to Nyamira County. That is our revenue that is going somewhere else. That is legally our revenue. Ni afueni sasa kwa wakazi wa Nduru baada ya ombi la Gavana Simba Arati kwa wahudumu wa afya kufanya kikao na vitengo vyote vya usalama na naibu gavana Onsare Robert Monda na kukubaliwa. Wahusika sasa wameelewana kudumisha usalama katika hospitali zote za gatuzi la Nyamira, huku wakazi wakiombwa kutotumika na wanasiasa kukata mkono unaowalisha. Haya najiri baada ya hospitali hiyo ya Nduru kufungwa kwa zaidi ya mwezi mmoja na wiki mbili sasa kukabili uhaba wa maji. Embu. In terms of security, because these are an area that they have expressed a lot of apprehension, we have assured them that we have put in place adequate arrangements to provide them with security on 24/7 basis. In areas they feel that there is need for additional security, we are going to dedicate those areas with a view of ensuring that they attend to their profession uninterrupted. Because the people of Nduru wameumia ya kutosha, na kama kuna mwenye hajasoma aone chenye kilifanyika Nduru. Tusiongee mingi, watu wa Nduru warudishwe services from now henceforth. Warning to our people: you can't break the leg that you used to walk. We cannot beat up the healthcare workers and then ask them to give us service when they are nursing the injuries. I'm asking our people, let's rethink some conducts that we find ourselves in, that we should desist from hurting public servants. Tunataka kusema ya kwamba tumefikiana makubaliano na county commissioner and the office of the county government ya kwamba ile maneno ilikuwa huko Nduru tujaribu kusuruhisha, ndio afadhali watu wetu waweze kupata matibabu huko. What we are saying, the politician to keep off from interfering with the health matters, na wananchi waweze kupata matibabu vizuri. Kwa hivyo tunataka kusema ya kwamba madaktari wenzetu warudi kazi, waendelee kupeana matibabu katika eneo la Nduru, na security tumekubaliana ya kwamba ipewe katika ile hospitali, itakuwa 24 hours. Security for the healthcare workers. I want to thank you because you have decided to take back your services so that our people in South Mugirango do not continue suffering. Thank you very much. With the assurance from the county commissioner that security is guaranteed,
deployment of security personnel 24 hours in Nduru Health Facility, Nduru Hospital, and also all the level 4s and our level 5 facilities, so that we assure our healthcare workers that they have the security and they continue serving our people. Na zaidi ya nyumba 200 katika wadi ya Muminji, kaunti ya Embu zimenufaika na ujenzi wa bwawa la Itira kupitia serikali ya kaunti kwa ushirikiano na Benki Kuu ya Dunia. Bwawa hilo limewekwa kuwapatia wakazi ambao ni wakulima na wanaotegemea maji ili kufanikisha ukulima wao. Mabwawa mengine ambayo hadi sasa yamerekebishwa ni pamoja na Gitinangungu katika kata ya Mavuria na Kangondo katika kata ya Kiambere. Na katika hizi area za Mbere South, Mbere North, tunajaribu vile tutaweza kuwa na earth dams mahali tutaweza kuharvest maji, watu waweze kupata maji ya kulima. Na hii dam imeweza kusaidia households over 200 households ambazo zimesaidika, na inaonekana tutaendelea na hiyo mwenendo. Kwenda mbele tutaendelea na hizi earth dams zingine kadhaa katika hizi area, na pia tutakuwa tunaangalia vile tutatengeneza boreholes, kwa sababu tumenunua ile machine ya kuchimba boreholes katika Embu County. Nataka kushukuru serikali kuu ya Mheshimiwa William Ruto kwa ile kazi wametutengenezea huku Embu County, na kuomba kwamba ile tunataka sasa ni dams, the mega dams iendelee, na tunataka kushukuru kwamba tayari serikali imechukua Dhoshi Dam ambayo itasaidia hata wenyeji wa hapa Mbere North na maji, na tunangojea hizo zingine 2 pia. Tuko na Rupingazi, tuko na Kamomo pia, tunangojea hata hizo zitengenezwe na serikali. Tafadhali ukifikiria mambo ya kuweka dams kila mahali kidogo kidogo, kama vile Madam Ngilu aliweka kule kwao wakati alisimamia maji, sasa wewe hautasahaulika miaka yote, hata miaka 500 ikiisha tutakuwa tunaibia Madam Sisili Balile, kwa sababu ndiye wa kwanza mama hapa na ndiye wa kwanza kutuletea maji. Kwa hivyo tunajua ulisema agenda yako namba 1, nilikusikia mahali ukiongea, ninakufuataga. Ukasema agenda yako 1 ni maji, ya 2 ni maji, ya 3 ni maji, na mimi naamini hivi. Naam, mtazamaji, baada ya taarifa hiyo tumeingia kwenye awamu yetu ya pili ya kipindi hiki cha Matukio Mtambuko. Kumbuka kama kawaida nilivyokuarifu ni kwamba kwenye awamu ya pili tunao mjadala hii leo tukiangazia mustakabali wa taifa. Kumbuka mengi yametukia wikendi iliyopita, tukiwaona viongozi Rais William Ruto pamoja na kinara wa Azimio Raila Odinga wakikutana katika hafla tofauti na hali kadhalika pia kufanya salamu za heri, na tunauliza iwapo hii ni sadfa au ni matukio tu ya kisiasa. Na studioni nitakuwa na wachanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tayari amejaja studioni wakili Charles Omanga, vilevile atakuwa akiungana nasi Dennis Kiplagat baada ya muda usiokuwa mrefu. Wewe pale nyumbani mtazamaji, una fursa ya kuchangia kwenye kipindi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii. Kwenye Facebook ni TV47 Kenya, Twitter ni @TV47 News, utanipata @Kilemi_Andrin. Wakili, karibu sana kwenye studio zetu. Asante sana. Na shukrani kwa kutenga muda kuungana nasi kwenye kipindi hiki. Tunaangazia mustakabali wa taifa. Mwanzo kabisa tuanzie na mahojiano ya Rais William Ruto hapo jana na wanahabari katika ikulu ya Nairobi. Labda tu nipate mtazamo wako kuhusiana na kile kilichozungumziwa, manake mengi yalitajwa kuanzia masuala ya ushuru, ukulima, elimu, usalama wa kitaifa. Labda tu kwa maneno machache, mtazamo wako ni upi kuhusiana na agenda ya Ruto? Manake ilikuwa ni Ruto and the plan. Asante sana Aldrin. Kile ambacho ningependa kusema ni kuwa hiyo mahojiano na waandishi wa habari ilikuja katika wakati ufaao. Maana tuliona matukio mengi yalishuhudiwa
Na cha muhimu ni kuwa ilikuja wakati ambapo kuna masuala mengi sana ambapo wananchi wanajaribu kuulizia, haswa unajua nchi yetu mambo ya siasa huwa haikomi. So imekuja wakati ufaao, lakini sasa jinsi ambavyo mtazamo wangu kuhusiana na jinsi ambavyo agenda ya Rais Ruto ni kama amechukua mkondo tofauti sana ukijaribu kuilinganisha na jinsi ambavyo Rais mstaafu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta jinsi ambavyo alikuwa anaendesha serikali. Mengi yamenenwa kuhusiana na labda ilikuwa ni serikali ya salamu za heri, pengine ndio ilichangia katika muundo tofauti kutofautiana na jinsi ambavyo muhula wao wa kwanza mwaka 2013 jinsi ilivyokuwa. Lakini kwa maoni yangu ile njia ambayo Rais Ruto amechukua ni njia tofauti sana, na nikana kwamba anajaribu kuwa kama ule rais ambaye iko hands-on katika lugha ya Kimombo, kwa sababu ukijaribu kuangalia jinsi ambavyo masuala fulani na fulani alivyokuwa anatoa majibu anatoa sura ama taswira ya mtu ambaye anajua kile ambacho anapanga na kile ambacho kinatendeka. Kwa mfano kwa masuala ya ushuru alijaribu sana kutoa takwimu ya kwamba... Wakili, naomba ushikilie wazo hilo papo hapo. Naelezwa kwamba naibu wa rais Rigathi Gachagua amefanya mashauriano na makamu wa rais wa Colombia, na kwa sasa wanahutubia taifa ni katika juhudi za kuimarisha uhusiano baina ya mataifa hayo mawili. Hebu tusikilize. Madam Vice President, I believe it is not too late in the day to congratulate you and President Mustakabali on your historic election last year. This visit is very exciting. It is equally significant here. A girl child from the generation of African slaves and freedom fighters rose from a housekeeper to the second most powerful office in the first leftist government of Colombia. From a tender age, you have created and sustained a legacy of fighting for the freedom and the dignity of the people. You are indeed a real hustler. Your visit comes a few months after elections in Colombia and Kenya. Both elections were entrenched in the deep desire for change, focused on uplifting and dignifying the people at the bottom of the pyramid. Our people embraced the conversation that it was time to dignify the hustler in Kenya and the nobodies in Colombia. They identified with our humble background and trusted us with leadership. Our President, Dr. William Ruto, who sold chicken to make ends meet, wore shoes for the first time in high school. I grew up in abject poverty. My body was heavily invested with jiggers and lice. But here we are today. We have a huge mandate to transform the lives of our people until dignity becomes the norm for the hustlers and the nobodies of our countries. Your visit has accorded us an excellent opportunity to exchange views on several bilateral and multilateral issues and areas of mutual interest. Kenya and Colombia have continued to enjoy warm and cordial relations, holding long-standing historical bonds of friendship, which exist through various bilateral, regional, and multilateral forums. I wish to take note of the endeavors of the Republic of Kenya and the Republic of Colombia towards transforming the lives of their citizens in about development goals. This development model will accelerate the intention of our countries to incorporate the poor into the mainstream economy and will enhance our ability to tackle complex domestic and global challenges. Your Excellency, Madam Vice President, during your campaign, your slogan was, "It is time for the nobodies," which resonates with our hustler conversation. Our government is committed and will remain a true representative of the hustlers. We shall also endeavor to enhance our impact
in development and implementing effective strategies aimed at enhancing inclusive economic progress that target the hustlers and the nobodies. I wish to recall that from our first participation in Colombia briefing at the UN Security Council during the 2021-2022 period, Kenya lobbied for inclusivity as a fundamental pillar on which to build the peace in Colombia. We particularly called for the implementation of the ethnic chapter in the peace agreement to ensure that the rights of Afro-Colombians and indigenous communities are safeguarded. As the UN's Committee on the Elimination of Racial Discrimination puts it, Afro-Colombians face persistent structural and historical discrimination. This has resulted in entrenched poverty and political and economic exclusion. In this manner, we observed that Afro-Colombian circumstances largely reflected the experience of our brothers and sisters in America. Your Excellency, on bilateral relations, Kenya wishes to enhance cooperation with Colombia in a number of fields, such as training in Spanish, education scholarships, healthcare, culture, knowledge sharing, South-South cooperation, and engagements in the multilateral arena. Our government is committed to further increase a two-way trade and investment cooperation between Kenya and Colombia by focusing on economic and commercial programs and promotion of business interactions between our two countries, ranging from MSME sector and private sector and business management organizations. Our political consultations have explored the need to establish direct flights between the two countries, which will be an enabler for trade and investment for people-to-people contact. I wish to take note of the ongoing technical meetings, which have concluded review for two memorandum of understanding, which we have signed today. These are the MOU on the Joint Commission of Cooperation and the MOU on Gender Equality and Women Empowerment. Discussions are ongoing to conclude the MOU on sports cooperation and 6 declarations, namely the Declaration of Intent in Promotion of Spanish Language, Declaration of Intent on Sustainable Trade and Investment, Declaration of Intent on Higher Education, Declaration of Intent on Energy and Mining, Declaration of Intent on Promotion of Tourism, and Declaration on Intent on Promotion of Culture. Your government's assistance through provision of technical support in health, the use of bamboo as an affordable housing material, cooperation in technical, vocational, and education training, culture, and most importantly, technical cooperation in the coffee sector will go a long way in enabling Kenya attain her development institutions. We look forward to partnering with Colombia in creating linkages between Africa, diaspora in the Caribbean, Latin America, and North America regions. In conclusion, Your Excellency, we are glad that the government of Colombia has invited our Chief Justice and the President of the Supreme Court, Lady Justice Martha Koome, and the Governor of Homa Bay County, the Honorable Gladys Wanga, to present us at the International Day of Afro-Descendant Women in Bogota on July 25th, 2023. Your Excellency, I also accept your invitation to visit the Republic of Colombia with a huge delegation from the coffee subsector to learn from the people of Colombia on the success of the coffee subsector. Your Excellency, I have explained to you, the coffee subsector was very thriving in the 70s and 80s, but has gone down due to intervention by middlemen who have come in between the coffee producer and the consumer. His Excellency, the President, in his Executive Order number 1 of 2023, bestowed upon me the responsibility to champion coffee reforms. I'll therefore be more than happy to visit your beautiful country to discuss matters coffee and to learn the beautiful experiences of the Colombian coffee farmer and
be able to come and practice it here in Kenya. Finally, I affirm Kenya's commitment to working closely with the government of the Republic of Colombia in deepening our relations for mutual benefit of our people. Asanteni sana. Please, Your Excellency, and your delegation, enjoy the Kenyan hospitality. God bless Kenya. God bless Colombia. Your Excellency. Naam, mtazamaji, ni naibu wa rais Rigathi Gachagua akizungumza pale hotuba yake kuhusiana na uhusiano wa Kenya na Colombia, ambapo wamefanya mashauriano na makamu wa rais wa Colombia Francia Elena. Ni katika tu juhudi za kuimarisha uhusiano baina ya mataifa hayo yote mawili. Bila shaka ni taarifa ambayo tunaifuatilia kwa undani zaidi. Utakuwa unapokea mengi zaidi kwenye taarifa zetu hapo baadaye. Lakini nikukumbushe tu kwamba tayari tumeingia katika sehemu yetu ya mjadala hii leo, tukiangazia mustakabali wa taifa. Kumbuka mengi yametukia wikendi iliyopita na hapo jana wakati wa mahojiano ya Rais William Ruto kutoka ikulu ya Nairobi na wanahabari wa humu nchini. Alikuwa akizungumza hapa wakili Charles Omanga. Wakili, samahani sana nilikatiza mtiririko wako wa mawazo, lakini tulistahili tu kuvuka pale upande wa pili kumsikiliza naibu wa rais Rigathi Gachagua. Ulizungumzia swala la ushuru, na ni mojawapo tu ya maswala ambayo alikuwa yakiangaziwa jana katika mahojiano na Rais William Ruto, ambapo ni miongoni mwa agenda alizonazo kwa wananchi. Ulisema nini kuhusiana na jinsi ambavyo ushuru unatozwa kwa wananchi? Unajua watu wamekuwa na mtazamo tofauti, na kwanza swala hilo la mambo ya ushuru ni maswala ambayo imeibua hisia mseto kwa wananchi na taifa kwa jumla. Maana kuwa wengi hawajajaribu kukielewa kama kwamba haya ushuru nyingi ambazo zinatozwa ni ushuru au la. Na itakuwa ni kwamba wananchi wa taifa letu tukufu la Kenya wanatozwa zaidi au la. Sasa haya ni maswala ambayo yaliibuka kule jana, na rais alijaribu sana kutofautisha haswa katika ile kodi ya mambo ya ujenzi wa nyumba. Pia ilileta maneno tata, lakini rais alijaribu kukieleza. Lakini kwa mtazamo wangu kuhusiana na suala hili ni kana kwamba unajua bado mambo hii ni mambo ambayo lazima itapelekwa bungeni. Lakini sasa kama mtaalamu wa masuala ya kisheria ni kuwa jinsi ambavyo serikali inajaribu kuiweka hii masuala ya hii ushuru ama hii kodi, tuacha tuiite kodi ya masuala ya ujenzi wa nyumba, bado hawajakiweka ili wananchi wajaribu kukielewa. Na unajua itakumbuka kwamba wakati ambapo serikali inajaribu kuleta sheria yoyote ama wanajaribu kuleta mabadiliko katika kitengo mbalimbali, ni sharti wananchi wapewe fursa muhimu wa kuelewa na kujaribu kujihusisha na masuala hiyo yote. Na kwa wakati huu unaona tunaambiwa ya kwamba sheria itapelekwa bungeni, itapitishwa, lakini wananchi bado hawajakielewa kikamilifu. So sinikizo huwa inatolewa ya kwamba serikali isiwe ikanyage breki kidogo, isikuwe na mbio haswa sana, ni kana kwamba hii ni masuala ya dharura. Na tunapozungumzia utozaji huu wa ushuru, na alikabiliwa na wakati mgumu sana jana Rais William Ruto kuwaeleza wanahabari na hata Wakenya kwa jumla ni kwa nini mwananchi atoe 3% ya pesa anazopokea ili ziweze kuelekea katika ujenzi wa nyumba. Manake kuna baadhi ambao wanahisi kwamba labda hawataki kufanya uwekezaji kwa njia hiyo. Manake kuna njia nyingi ambapo mtu anaweza kawekeza labda kupitia hizi sako. Na swali ambalo linaibuka ni kwa nini iwe ni lazima? Manake pale alisema kwamba huu si ushuru, kwamba si tax, lakini ni kule kujitolea kama mwananchi, ili yule ambaye hana nyumba au yule ambaye anaishi maisha ya kiwango cha chini naye pia aweze kuishi maisha ya kawaida. Kwa mtazamo wako, hili ni swala ambalo litafanikiwa chini ya miaka 7 ijayo na ambayo anazungumzia Rais William Ruto?
Sidhani kama kutakuwa na uwezekano. Unajua Aldrin, yafai kumbuko ya kwamba masuala ya ujenzi wa nyumba ama mtu kutaka kununua nyumba ni kama masuala ya ndoa. Inahusiana na masuala ya ndoa kana kwamba ni uamuzi wa mtu binafsi, kwa sababu huwezi lazimishwa ya kwamba tunataka mwaka fulani uwe umeoa ama umeingia katika ndoa. Kwa sababu unaona mtu anaweza kuwa na ile ya kwamba mimi nataka kuishi mahali fulani na nyumba yenye nataka kuishi yafai kuwe nyumba ya kiwango fulani. Lakini ukiangalia kwamba hiyo 3%, ukipiga kijumla, labda baada ya miaka 10 ndio bado utapata kama mtu amechangia karibu zaidi ya 200,000 na sasa Aldrin, niambie shilingi 216 kwa baada ya miaka 10 itanunua nyumba ya kiwango gani? Na pengine swala ya maeneo, pengine mtu hataki kuishi Shauri Moyo, pengine mtu hataki kuishi Kitengela, pengine mtu hataki kuishi Karen. Sasa mahali ambapo hizi nyumba zitakapojengwa, na watatumia njia ipi ya kuhakikisha kwamba kila mmoja ambaye akona nia na anataka kuwa aishi katika nyumba hizo, ni njia gani ambayo serikali itatumia? Na tuko na zile njia nyingi. Kuna watu ambao lazima wawe na uhuru wa kujiamulia, na unajua hiyo ni haki ya kikatiba. Tayari tuko na masuala kama NSSF wanajenga manyumba, lakini malipo ya uzeeni wameiweka katika uwekezaji katika biashara tofauti. Sasa kwa maoni yangu ni kwamba itakuwa ni kibarua kigumu sana, na swala hili najua baada ya bunge kumaliza shughuli zake za kupitisha sheria hiyo, najua hii ni swala ambalo lazima zitafikia mahakamani, na mahakama itakuwa na nafasi muhimu sana kuhakikisha kwamba wanatoa uamuzi kulingana na ile haki za wananchi ambayo pengine itakuwa yamegandamizwa pale ndani. Wakili, tunapoangalia swala hili zima la utozaji wa ushuru na hususan swala hili la 3% kwa jicho la kisheria, manake wewe ni wakili, kipengele cha 10 cha katiba kinazungumzia kule kuhusishwa kwa umma, public participation. Je, iwapo swala hili litapitishwa bungeni bila kuhusishwa kwa wananchi, ilhali ni wananchi ambao watakuwa kirudi katika mifuko yao kutoa fedha hizi 3% kuenda katika ujenzi wa nyumba, hapo sheria itakuwa imekiukwa? Sheria itakuwa imekiukwa, kwa sababu ukiangalia hiyo kipengele cha 10 cha katiba ambayo inaongea kuhusu principles of leadership and governance, inasema kwamba ile uhusaji wa umma, lazima umma ihusishwe kikamilifu, sio tu kwa kupewa ujumbe ama kuonyeshwa nakala za zile mambo ambayo serikali inajaribu kutengeneza ama kuyapitisha, lakini kuhusishwa kikamilifu ni kuwa wananchi yafaa wawe na fursa muhimu na muda unaofaa kuhakikisha ya kwamba yale sheria ama kile ambacho kitaleta ugandamizaji wa haki na ukiukaji wa kikatiba ama sheria yoyote ya nchi, ni sharti wananchi wahusishwe kikamilifu. Lakini jinsi ambavyo swala hili nzima inavyoendeshwa, wananchi bado hawajapata fursa muhimu ya kutoa maoni yao ili waangazie na masuala ambayo wengine pengine watu wanaweza kuwa nayo, kwa sababu wakati ambapo mshahara yako serikali inaamua kwa mshahara yako ni sharti utoe, kuna ushuru nyingi ambayo wananchi wanatozwa, lakini kwa hii kodi ya mambo ya nyumba ama ushuru ya mambo ya masuala ya nyumba, bado wananchi hawajahusishwa kikamilifu. Ndiposa nimesema ya kwamba hata ingawa sheria pia inasema ya kwamba haki yetu pengine tunaweza exercise kupitia wale viongozi wetu ambao tumewachagua, lakini kuna zile ambayo sasa inaleta ukiukaji wa sheria na ugandamizaji wa haki ya mwananchi wa kawaida. So ni sharti wahakikisha ya kwamba wananchi wanahusishwa, lakini kwa maoni yangu kwa wakati huu bado hatujakuwa na hiyo public participation katika ile kiwango ambacho kinachofaa, kwa sababu unajua hata kufuatia hiyo kipengele tulibuni sheria ambayo imeweka njia na jinsi ya kuhusisha umma. Kwa sasa kwa wakati huu bado umma hawajahusishwa kikamilifu, na swala hilo litakuwa pengine italeta utata, na baadaye najua itaishia mahakamani.
Haya, na tunapozungumzia uchumi wa taifa na utozaji wa ushuru, alikuwa ameahidi Rais William Ruto kwamba ifikiapo tarehe mosi Juni kwamba mtungi wa gesi wa kilo 6 utakuwa ukiuzwa kwa kati ya shilingi 300 hadi shilingi 500. Lakini hapo jana katika mazungumzo yake akasema kwamba hilo haliwezekani kwa sasa kwa sababu taifa la Kenya ni taifa ambalo linaendeshwa kwa sheria, kwamba ni sharti hili lipitie bungeni. Kwa hivyo sijui iwapo kwa mtazamo wako anapozungumza Rais William Ruto na anazungumzia wananchi ambao wanawaongoza na kuahidi kitu kimoja lakini bila kuangalia ni kipi ambacho kinastahili au ni mikakati ipi ambayo inastahili kufuata kabla ya hilo kufanikiwa, mtazamo wako unakuwa ni upi? Manake alipokuwa akizungumza na alipokuwa akitoa ahadi hizi, ni kwamba hakujua hili lazima lipitie bungeni au alikuwa anasema tu kufurahisha umati? Nakuwa mimi niko tu na wewe kwa hapo, kwa sababu wakati ambapo rais alikuwa anasema ya kwamba kufikia mnamo Juni mosi mtungi ya gesi itakuwa imepungua iwe kati ya shilingi 300 na 500, alijua ya kwamba pengine hata angefaa iwe katika bajeti mbadala ambayo tunaita supplementary budget. Niliona alitatizika sana kujaribu kujieleza kufuatia swala hilo la gesi. Lakini sasa swali litakuwa ni je, Wakenya wangapi, kwa sababu akitoa ahadi ni ahadi kwa Wakenya wote. Wakenya wangapi ambao wanatumia mtungi ya gesi ya kilo 6? Kuna wengi ambao walishapita kiwango ya kutumia gesi ya mtungi ya kilo 6. Lakini haijalishi, lakini wakati ambapo alikuwa anatoa hii ahadi alijua ya kwamba angeeleza wananchi umma kijumla ya kwamba ninatarajia ama niko na mpango ya kuhakikisha kwamba ifikapo baada ya bajeti nitahakikisha kwamba nimeweka kwa bajeti, na hii ni sharti sheria ikuwe katika sheria, lakini sio kutoa tu zile ahadi ya kutaka kutoa ile joto ya kisiasa na kujaribu kufurahisha umma, kwa sababu unajua Wakenya wamekuwa watu wajanja sana. Hii mambo ya wanasiasa, iwe rais, iwe nani, kujaribu kutoa ahadi ambazo baadaye ukiwekwa na ukuulizwa maswali mbona haujatimiza ahadi fulani, yanakuwa ni kama sasa ni wanacheza shere kwa mambo ambayo yanahusika maisha ya wananchi wa kawaida. Kwa sababu ukisema mtungi ya gesi halafu gesi baadaye, sasa sijui jinsi utakavyotofautisha, kwa sababu hakuna mtu atataka nunue mtungi ya gesi bila gesi yenyewe. So yafaa kama tunatoa ahadi kwa saa zingine tuhakikisha kwamba hii mpangilio yote alikuwa anajua lazima ikuwe kwa bajeti ama lazima ikuwe katika hiyo bajeti mbadala, na hawakuweka kwa sababu ilikuwa ni jukumu la serikali lake kuhakikisha kwamba wanaweka hizi katika bajeti. Lakini mambo kama haya najua Wakenya wengi walikuwa pengine walikuwa ile motisha na ile walikuwa nayo na furaha pengine ilirudi chini, kwa sababu ukiona gharama ya maisha ambayo hata yeye alikubali kwamba imeenda juu sana. Na haya ndiyo masuala ambayo inaweka gharama ya maisha kuwa juu: gesi, mafuta, unga, mambo kama hayo. Lakini hizi ndiyo masuala ambayo yafaa uchumi ambayo inakuwa, kwa sababu walijaribu kukieleza ya kwamba kuna ile mainchi, I think ni mainchi karibu 34 wale tunaita OECD countries. Alafu na watu kama sisi nchi ambayo zinajaribu kukua, zile uchumi yao ndio inaanza kukua. Kama alitoa mfano wa Afrika Kusini, alijaribu kutoa mfano wa Morocco, nchi wa Tunisia. Lakini sasa ukirejelea haya swala nzima na kujaribu kuhakikisha kwamba masuala ya ushuru na jinsi ambavyo ushuru inahusika katika ukuzaji wa uchumi wa nchi na maendeleo ya nchi kijumla, pengine utapata tatizo, kwa sababu zile njia na mipangilio na jinsi ambavyo sheria inavyowekwa kuhakikisha kwamba haya mambo yote yanaenda sawa sawa bila kizingiti chochote, pengine hapo rais hakujaribu kukieleza vizuri. Na tunapoangalia mfumo wa Rais William Ruto na agenda yake, tunapata kwamba ushuru unatolewa sehemu fulani, sehemu nyingine ushuru unaongezwa. Kwa mfano, swala hili la 3% ya nyumba, na tukiangalia
katika suala la ndege na mafuta, alipokuwa akizungumzia uwanja wa ndege wa Wilson Airport, alisema kwamba pale aliondoa ushuru si kwa sababu ya mtu binafsi au kwa faida ya watu binafsi, ni kwa sababu ya faida ya biashara ya humu nchini, ambapo ndege za hapa nchini zilikuwa zinapelekwa katika mataifa jirani ya Tanzania na Uganda kutengenezwa, na hili linaathiri biashara ya hapa nchini. Kwa hivyo wakili, kuna umuhimu gani kuondoa ushuru upande mmoja na kupeleka ushuru upande mwingine? Hapo utakuwa ukimsaidia mwananchi wa kawaida, au ni kupunguza mzigo upande mmoja na kuongeza mzigo upande mwingine? Yafaa rais ajiulize maswali ya kuwa watu wangapi ambao wanajihusisha na biashara ya ndege, na wananchi wangapi ambao na uwezo wa kuabiri ndege. Na wakati ambapo unatoa ushuru kwa biashara ya ndege, ni watu wangapi ambao kwanza wameajiriwa? Mwananchi wa kawaida wangapi ambao wameajiriwa katika kiwanda hicho ama katika kitengo hicho cha uchumi? Utapata ni watu wachache mno. So haifai kutozwa ushuru kwa biashara ya ndege. Sasa hapo utakuwa umesaidia mwananchi wa kawaida kivipi na kwa njia gani? Kwa sababu alisema ya kwamba unaona hii ushuru ya kodi ya nyumba, wananchi wa kawaida watakuwa wataajiriwa pale katika ujenzi. Lakini sasa katika hii ushuru wa ndege, ni wananchi wa kawaida gani ambao wako na ujuzi na utaalamu kwanza hata ya kurekebisha na kutengeneza hii ndege? So pengine hapo jinsi huwezi pata kila kitu kisawasawa, pengine kukue na makosa, lakini ndio jukumu letu kujaribu kukosoa na kuangalia ni njia ipi ambayo yafaa tushauriane kama taifa, ndiposa tuhakikisha kwamba tunapata kila kitu kwa njia kikamilifu. Pengine kwa wakati hiyo, lakini hapo najua rais atajaribu kuangalia na kujaribu kuhakikisha kwamba wananchi watamuelewa kwa nini utoe ushuru kwa ile biashara ambayo wengi wa wananchi hawajihusishi nayo. Na hata ukiangalia asilimia ya wale ambao wanaajirika katika kitengo hicho ni mchache mno, na kwa sababu sasa hiyo hakiwezi saidia taifa. Haya, tuzamie sasa masuala ya usalama, manake pia usalama uliangaziwa na ni swala ambalo kwa kweli limekuwa likigonga vichwa vya habari, na haswa kutokana na hali ilivyo katika eneo la Malindi kule Shakahola. Na alikubali Rais William Ruto kwamba kwa kweli vitengo vya usalama vililegea kazini. Ni jambo la busara sana kwa rais kukubali kwamba hapo palikuwa na dosari. Lakini tukiangalia swala hili kwa undani, iweje kwamba vitengo vya usalama vililala tu au vilitepetea kazini, na hali kama hii kashuhudiwa, na kwamba kufikia sasa zaidi ya watu 600 hawajulikani waliko, na wengine zaidi ya 200 miili yao ikifukuliwa katika msitu ule wa Shakahola? Unajua, jambo la Shakahola ni jambo ambalo ni ya kuhuzunisha sana. Na kwanza kabisa yafaa tupongeze rais kwa kukubali makosa, kwa sababu hii jambo ni jambo la usalama wa kitaifa. Na unakuwa hii sasa ni kama ni mauaji ya halaiki. Kwa sababu ukipata ya kwamba wananchi ambao hawana hatia yoyote, na kwa sababu ya masuala ya kidini ama itikadi za kidini, inafanya wananchi zaidi ya 200 na wale ambao wamepatikana ya kwamba ni wamehakikishiwa ya kwamba wamefariki kufuatia hiyo mambo ya Shakahola, ni jambo la kuhuzunisha sana, na yafaa tujaribu kukaza na kushinikiza serikali ifanye jambo ya haraka zaidi ya kidharura, wapate haki na wajue wale ambao walihusika, wale ambao walizembea katika kazi ile, iwe ni kitengo cha jinai, iwe ni DCI, iwe ni National Security Intelligence, ama iwe ni vitengo vya polisi, ama wale watu wa nyumba 10, kwa sababu jambo kama hili ni jambo ambalo halijawahi shuhudia katika mataifa katika hii dunia ya wakati huu, ambapo mtu anaweza kuwa tu ameweka watu mahali fulani, iwe ni kwa sababu ya mambo ya dini ama jambo njia yoyote, lakini ni ile njia ambayo inawaangamiza na inawapeleka kupoteza maisha yao. Ni jambo ambalo sisi kama taifa tuhakikisha kwamba vitengo vya kiusalama vifanye kazi mara moja kwa njia ya kidharura. Na ni vizuri alisema ya kwamba wale maafisa ambao walikuwa katika maeneo yale walihamishwa ili wajaribu kuzuia ama kugandamiza ile mambo ya uchunguzi. Hapo yafaa tumpatie heko, lakini nitajaribu kusema ya kwamba
ili mtu afanye jambo kama hili. Sidhani kama ni kitu ambacho inaweza kuwa ni mtu mmoja tu. So ndio yafaa wahakikisha kwamba wahakikishe na wafuatilia kikamilifu na kiumakini zaidi, wapate ni wale wote ambao walihusika katika swala hili nzima. Tusiwe ile maneno ya hakuna jiwe litaachwa bila kupinduliwa, we will not leave in stone unturned, alafu baada ya miezi miwili mitatu janga lingine linatokea, watu wa Kenya wanakuwa wamesahau na watu wamepoteza maisha. So jambo la usalama wa kitaifa ni jambo ambalo iko katika mkononi wa serikali kuu. Sasa ni jukumu lake kuhakikisha kwamba amekubali watu walizembea, walilegea kazini, lakini kuhakikisha kwamba hawa watu ambao walizembea, walilegea kazini wapatiwe haki kufuatia sheria. Asante sana wakili Charles Omanga, ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Mtazamaji, hapa studioni tunaangazia mustakabali wa taifa. Mengi yametukia katika tasnia ya siasa wikendi iliyopita, tukishuhudia mengi na hali kadhalika tukipata kusikia kutoka kwa Rais William Ruto, na hususan kuhusiana na agenda yake kwa wananchi. Tunazidi kuzamia mdahalo mzima, lakini kwa sasa tunaelekea madukani. Salia papo hapo, tukirejea tunarejea na mengi zaidi. You are watching TV 47, the home of... Wakati mwingine kama weekend, mimi najiachilia. Hata ukumbuki history. Nikifika watu wangu watu wakinipokea na kupokeleka. Umeset the mood. Nimeset the mood. Naweza kupokeleka. Nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo, nikikukaribisha katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Jina langu Elizabeth Mutuku, na katika kipindi Mfahamu Kiongozi tunakupa nafasi kutangamana nao kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 1:30 kuendelea siku nyingine. Tutapatana papa hapa umjue kiongozi mwingine. Jiunge nasi toka hapa hadi ufuoni mwa bahari. Meli yetu itakapotua nanga kwa uhondo ribo ya riwaya hii mwisho wa kosa. Monica. It's early morning in Maralal. Start your morning informed, educated, entertained, and above all, know your country. From the beautiful plains of Samburu County to the skyscrapers of Nairobi, Morning Cafe certainly got you covered. Indeed, a beautiful place to watch and certainly a moment of understanding and knowing your country. Indeed, to the remotest parts of every county. Join me, Linda Alela, every weekday from 6 a.m. to 9:30 a.m. The diversity of Kenya's wildlife yanavyozidi kutukia na kutokea. Na kwa sasa ni kwamba waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki anakutana na waziri wa usalama wa Somalia Mohamed Ali kujadiliana kuhusu usalama wa mpaka wa nchi hizo mbili. Tufululize moja kwa moja tupate kusikia ni yapi yanajiri. Acts of terror have the effect of undermining peace, security and stability at both our national and regional levels. Ladies and gentlemen, this morning, I am glad to report that a high-level ministerial meeting was successfully held between the two countries to appreciate the challenges posed by cross-border crime and threats that include violent extremism, organized crime, irregular migration, transnational terrorism, and other related security concerns. The deliberations noted the need to enhance cooperation and partnership between our two brotherly neighboring countries, purpose to address the challenges to foster regional integration. The government of Kenya and the government of Somalia both recognize and commends the complementary role played by development partners in the fight against terror, violent
extremism, cross-border organized crime, in addition to value addition to efforts to maintain peace and security in this region. We wish to affirm our commitment as the government of Kenya of our continuous engagement with our development partners to ensure that our common objective of safety for all our people, communities, and the world at large is achieved. In the spirit of partnership and cooperation, and in recognition of the fact that border communities in both countries have common cultural, religious, and socio-economic variables, the two governments are in agreement on the following. One, the need to strengthen cross-border communication and information sharing. Two, the need to develop modalities of addressing cross-border challenges and acknowledge that many of the security threats faced by our two countries are transnational in nature and require coordinated and comprehensive response. Three, the need to pursue and develop collaboration mechanisms for immigration and border management. And three, the need to enhance border infrastructure management and capacity. Ladies and gentlemen, it is for this reason that I affirm that the government of Kenya will continue to engage with the federal government of Somalia to develop and implement joint approaches and strategies cutting across socioeconomic and security issues in order to stabilize our respective countries and the region to allow socioeconomic development of our respective countries. Ladies and gentlemen, going forward, our two countries are in agreement on setting up modalities to implement the measures outlined in our outcome document, which we have signed a few minutes ago, and to bilaterally review and evaluate progress to ensure the continued effectiveness of the joint efforts. Consequently, after today, the 15th May 2023, our two countries separately will undertake internal consultations and determine processes that are to move into strategies of securing gains made through our partnership with a view of expanding the scope of our cooperation. This will be followed by a joint committee of technical officers from relevant agencies from our respective countries to agree on a plan of action that will provide for the details of the security cooperation agreement to be signed during the next Kenya-Somalia Joint Commission for Cooperation, JCC meeting. Ladies and gentlemen, it is at this stage that I want to say that among the commitments that we've made are the signing of an outcome document which lays the roadmap of where we are going from here. Secondly, we have been able to agree to review the arrangements in place to make it easier for our people to move a bit more freely by relooking at the visa procedures to make sure as much as possible we restore free movement of people and make it easy for people to integrate freely. And thirdly is to say that we also are looking at the possibility of opening the border, and we have resolved that the border between Kenya and Somalia will be reopened in a phased out manner
within the next 90 days, effective today, starting with the Mandera-Bulahawa border point, which should be open in the next 30 days. Within another 30 days, meaning 60 days from now, we should be able to open the second border point, which is Liboi Arhar Doble on the Somalia side, and also 90 days from today, we also hope to be able to open a third border point, which is Kiunga Ras Kamboni in Lamu County. The first border point provides an entry point from the Kenyan side in Mandera County. The second border point provides an entry point from the Kenyan side in Garissa County. And the last mtazamaji, huyo ni waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki akizungumza hapo baada ya mazungumzo ya pamoja na waziri wa usalama kutoka taifa la Somalia. Hapo akizungumzia tu baadhi ya masuala walioafikiana, ikiwemo ni pamoja na kufunguliwa kwa boda ya mataifa yote mawili kwa awamu chini ya siku 90 zijazo. Nikukumbushe tu kwamba hapa studioni tunazidi kuangazia mustakabali wa taifa. Wakili, swala la usalama pia limejitokeza na limechipuka tu wakati ambapo tulikuwa tukizungumzia usalama wa taifa, na amezungumza hapo Profesa Kithure Kindiki, waziri wa usalama wa ndani, kuhusiana na utovu wa usalama ambao umekuwa ukishuhudiwa kwenye mpaka wa Kenya na Somalia. Na miongoni mwa masuala ambayo ametaja kuwa wameafikiana ni pamoja na kufunguliwa kwa boda kwa awamu chini ya siku 90 zijazo. Na hilo pia lilijitokeza jana wakati wa mahojiano na Rais William Ruto, akisema kwamba kufungwa kwa mipaka hiyo ni kuonyesha kuwa magaidi au adui atakuwa ameshinda vita hivi. Sijui kwa mtazamo wako approach ambayo serikali ya Kenya Kwanza inatumia kukabiliana na swala hili la utovu wa usalama mpakani mwa Kenya na Somalia ni gani? Kwanza kabisa ni kwamba masuala ya usalama wa kitaifa hawezi eleza ni hatua zipi ambao wamechukua kuhakikisha ya kwamba yale mambo ambayo yalishuhudiwa kutoka mnamo mwaka wa 2008 mpaka wakati huu ambayo kilipelekea kufungwa kwa boda baada tujaelezwa. Lakini kwa mfano unajua nchi jirani, hata ingawa serikali ya nchi ya Somalia pengine imetatizika kutokana na mwaka wa 2092 hadi wa sasa kufuatia mambo ya uongozi wa nchi, na hayo pengine ndio ilipelekea ama ilichangia kwamba kuwa na wale wahalifu wengi katika nchi hiyo, na ile mpaka ikaingia katika taifa letu la Kenya. Lakini kwa upande wa biashara na ukuzaji wa uchumi, yafaa biashara kati ya nchi hizi mbili ni jambo la muhimu sana. Uliona hata wakati fulani ilibidi rais aliyestaafu kwenda kujaribu kujishauriana na rais wa Somalia katika ile biashara ya miraa. Lakini sasa inamaanisha kwamba yafaa biashara na hii boda ifunguliwe ili biashara kati ya nchi hizi mbili ziende sawa sawa. Lakini cha muhimu ni kwamba usalama wa kitaifa ni jinsi gani haswa au swala hilo litahatarisha maisha ya wananchi na haswa pia nchi nzima. So pengine bado sidhani kama ilikuwa ni wakati unaofaa ili kuharakisha, kwa sababu tunaona hata pale pande ya Kerio Valley na nini bado tuko na ile mambo ya ile watu wale wa kuiba mifugo. Bado imetutatizika, bado imetushinda hadi wale wakati tunapochangia mada hii. Lakini yafaa vitengo vya kiusalama na waziri Kithure hakikisha ya kwamba atoe hakikisho ya kwamba wale wananchi ambao wanaishi katika maeneo hayo, kwa sababu hata wakati ambapo boda bado ilikuwa imefungwa, bado tumeshuhudia ya kwamba kama hawa magaidi bado wanajaribu kupenya
hatujui wanapitia wapi mpaka wanakuja wanafanya uhalifu katika taifa letu, na bado tena wanatoroka wanaenda katika nchi ya Somalia. So yafaa wahakikisha kwamba hata ingawa tunasema ya kwamba nchi hizi mbili, kwa sababu hata tuko na wanajeshi na ulinda usalama pale wa kutoka nchi yetu ya Kenya ambao wanajaribu kulinda usalama maeneo yale, wahakikisha kwamba hapo katika mipaka, wahakikisha wale wajasusi wale wajaribu kuchunguza wasiwe, kwa sababu mara nyingi unapata ufisadi ndio inachangia, kwa sababu kuna wale wanataka kukula rushwa, nivukishe boda, mimi naenda tu kuangalia masuala fulani, lakini baadaye tunapata ya kwamba hawa ndio watu ambao wanaendeleza uhalifu katika maeneo ya mipaka. Na tunapozungumzia usalama huu, na umetaja wanajeshi, jana alipokuwa akizungumza Rais William Ruto, kuna hili swala liliibuka kuhusiana na Jenerali Ogolla, na wengi katika mitandao ya kijamii wakawa wanamkosoa kidogo Rais William Ruto kwamba hakustahili kuzungumza kwa njia ile, manake hili ni swala la kiusalama na ni usalama wa kitaifa. Sijui maoni yako ni gani kuhusiana na matamshi yake, kauli yake jana kwamba Ogolla alikuwa ni mmoja wa watu ambao waliazimia kubatilisha ushindi wake pale Bomas wakati ambapo alikuwa akitangazwa kama rais wa taifa la Jamhuri ya Kenya, na hatua yake haswa ya kumteua Ogolla katika kitengo hiki cha kijeshi. Sidhani kama hapo alifanya jambo mzuri, kwa sababu kuyarejelea jambo hilo ni kama kutia chumvi katika kidonda. Maana ya kuwa alisema kwanza kabisa hafai kuzungumzia swala hilo, na kwa sababu imeulizwa sasa itabidi. Lakini yafaa na rais anajua ya kwamba kuna masuala ya usalama wa kitaifa, kwa sababu hata yule mwenyewe alisema kwamba huyo Meja Ogolla aliomba msamaha. Lakini sasa angeenda kiundani zaidi na kujaribu kuangazia swala hilo katika ile muda wote ambao alitumia kuzungumzia swala hilo. So, kwa sababu ukiangalia mambo, unajua mkuu wa amri jeshi yule CDF Bwana Ogolla ni mshauri wa rais kwa masuala ya usalama wa kitaifa. Lakini kama bado unajaribu kuyakumbusha watu ya kwamba, na kiukweli kuna masuala ambayo yalitendeka pale, wananchi ilikuwa katika maruninga, watu waliona, walishuhudia, lakini haifai ya kwamba wakati ambapo tunazungumzia masuala ya kitaifa ambayo sio kikao cha usalama wa kitaifa haswa, haifai kuingililia kiundani jinsi ambayo mimi kwa maoni yangu ni kama alipita kiwango kidogo, kwa kiwango fulani kueleza masuala yale. Lakini ni mambo ambayo ni maji ambayo maziwa yamemwagika hayazoleki. Yeah. Tunapozungumzia swala hili la uteuzi wake katika kitengo cha kijeshi, labda Rais William Ruto alikuwa na option nyingine, au hizi ni zile protocols ambazo zinastahili kufuatwa na hivyo basi hakuwa na budi bali kumteua huyu Ogolla? Rais alijaribu pale jana kusema kwamba ati alikuwa na watu mbadala karibu zaidi ya 10. Lakini kulingana na jinsi ambavyo na uzoefu na tajriba ya Meja Ogolla, na hata unajua mambo kama haya katika mpangilio ya kwamba kuhusiana na utajriba na ile uzoefu ya mtu ni jambo ambalo sio siri, hata wananchi wanaweza jua. So ukiangalia pale, pengine Meja kulikuwa na watu wachache sana ambayo pengine wange fit kuingia katika nafasi hiyo. Lakini ye pia alisema ya kwamba aliangalia, alichunguza, akaona ya kwamba huyu ndiye ana uwezo kuliko wale wengine wote ambayo alikuwa anaonelea. So kwa upande hiyo tunakubali ya kwamba hakuwa na budi ila kuteua Ogolla, kwa sababu hata yeye alikubali na kimya chake akanena ya kwamba niliangalia ile tajriba yake na uzoefu yake ya kazi, nikaona ya kwamba yeye pengine ndiyo anafaa zaidi. So kwa upande hiyo pengine tutasema ya kwamba hakuwa na budi.
Na tunaposalia na swala hili la usalama wa kitaifa, eneo la Baringo na maeneo mengine ya bonde la Ufa ni maeneo ambayo yamekuwa yakishuhudia utovu wa usalama wakati ambapo walikuwepo mawaziri wengine, na sasa ameingia waziri Profesa Kithure Kindiki. Na sijui ni kwa njia gani au ni kwa mbinu gani tofauti ambayo profesa anaweza akakabiliana na swala hili, manake limekuwepo miaka nenda miaka rudi. Labda ni mbinu ipi ambayo ni mpya ambayo profesa anaweza akaitumia na ambayo haikutumika na waliomtangulia ambao hawakuweza kikamilifu kukabiliana na swala hili la utovu wa usalama katika bonde la Ufa? Swala hili la utovu wa usalama katika bonde la Ufa, haswa kufuatia na watu wa kuiba mifugo, ni jambo ambalo limekuwa na sisi tangu jadi. Lakini pia unaona jinsi ambavyo serikali inajaribu kwa kadri ya uwezo wao kuhakikisha kwamba wananchi ambao wako katika maeneo yale wanapata usalama kama Wakenya wengine. Lakini pengine jinsi ambavyo unaona sheria inasema kwamba wakati ambapo unataka kutuma majeshi katika maeneo fulani kulinda usalama katikati ya nchi yetu, ni sharti ya swala hilo lipitie bungeni. Lakini uliona ya kwamba waziri Kithure alisema ya kwamba sio wanajeshi ambao wanaongoza shughuli ile, ila ni maaskari wetu. Na unapata hapo pengine imeleta tatizo, kwa sababu sasa ile jinsi ya mazungumzo, jinsi ya chain of command na ile jinsi ambavyo wanawasiliana, ile njia ya mawasiliano ya vitengo vya kijeshi na polisi, pengine unajua hapo inaleta tena tatizo. Maana unaona hata tangu wanajeshi pia waende huko, pengine bado tumepoteza maisha kidogo hapa, mifugo bado tunashuhudia hata kwa vyombo vya habari bado wanazidi kuiba, mara wanaua chifu, mara maaskari wamepigwa risasi. Unajua bado unapata ya kwamba bado kuna bado akija kuwa sawa sawa jinsi ambavyo wananchi wanataka. Ndipo sasa yafaa watu jinsi ambavyo rais anasema, na mimi nakubaliana ya kwamba Kenya ni nchi ambayo inaongozwa na sheria. Kama kuna wakati ambapo kupeleka wanajeshi mahali fulani ili wawe na jukumu lao bila kuangalia ya kwamba pengine hawa ni watu ambao wako chini yao, hawawezi chukua amri kutoka kwao. Unaona hiyo ni masuala ambayo pia imeleta tatizo sana pale, na pengine inachangia kuzuia hili jambo la kuleta usalama pale kukua jinsi ambavyo inahitajika. Jinsi ambavyo tuko na haraka ya kupeleka sheria bungeni, kutoza ushuru, wahakikisha kwamba pia wanalainisha hii swala la kudeploy wananchi wa defense forces wetu, wahakikisha kwamba pia wanahakikisha kwamba hiyo mpangilio pia inapelekwa bungeni, inafuata sheria. Alafu ili ihakikisha kwamba hawa wanafanya kazi na jukumu mzima ya kulinda usalama pale kufuatia command yao wenyewe bila kufuatia command ya askari. Haya, mtazamaji, tunaangazia mustakabali wa taifa, tukiangazia masuala ya uchumi, elimu, kilimo na hata usalama. Na kwa sasa ninataka tuungane naye mwanahabari mwenza kutoka kaunti ya Nakuru, Chichi Josephine, tupate kusikia maoni ya wakazi wa gatuzi hilo kuhusiana na mustakabali wa taifa, ikizingatiwa kwamba mengi tu yametukia wikendi iliyopita, na hali kadhalika kuweza kuangalia ajenda ya Rais William Ruto kwa wananchi wa kawaida. Chichi, hali ikoje katika gatuzi hilo la Nakuru? Wananchi wana maoni gani, na haswa kuhusiana na mdahalo wa jana wa Rais William Ruto na wanahabari wa humu nchini? Naam, shukran sana Kilemi, na kama ulivyosema ni kweli nakujia mubashara kutoka kaunti ya Nakuru, na wakati ambapo tunazamia swala zima la mustakabali wa taifa, leo kwamba kuna mengi tu ambayo yanaendelea katika nafasi ya kisiasa katika taifa la Kenya. Na hivyo basi katika hafla tatu hivi, wale ambao ni kinara wa Azimio la Umoja na yule ambaye ni Rais William Ruto wameonekana wakiwa pamoja, na hivyo basi kitanguliza na ile ambayo ilikuwa ni hafla ya mazishi ya Mukami Kimathi, na pia
pia hafla zingine ambazo wameonekana kwa pamoja na pia wakipatiana salamu. Na hivyo basi ni swala ambalo limeibua mdahalo tofauti na pia miongoni mwa Wakenya wakisema kwamba kuna dalili ya kwamba ile jopo kazi la upatanishi labda litaweza kutoa matunda. Hivyo basi nina wakazi wa kaunti ya Nakuru ambao wataweza kuzungumzia mengi kuhusiana na kile ambacho waliona na iwapo wana matarajio yoyote na uongozi wa Rais William Ruto. Elewa kwamba jana katika ile ambayo ni maongezi yake ambayo yalikuwa ni kati ya stesheni tofauti alisema kwamba kuna mengi ambayo amefanya katika serikali yake, na hivyo basi nitauliza iwapo wafanya ama wakazi wa kaunti hii wameweza kuridhishwa na utendakazi wa yule ambaye ni Rais William Ruto. Nitanguliza na wewe Bwana Shinali. Shukrani sana kwa kuzungumza nasi. Hii ni runinga ya TV47. Nieleze, hapo jana tulimuona Rais William Ruto akizungumza katika stesheni tofauti na alisema katika serikali yake amefanya mengi. Mwanzo kabisa, unaridhishwa na utendakazi wa Rais William Ruto? Kufikia sasa naweza mpa 65% out of 100. Manake muda wake bado ni mdogo na kazi anajaribu kufanya. Kwanza kile kitu nafurahia sana ni subsidized production. That is very good for the country. Na mambo mengine yale ambao nimeona wakifanya in the last 1 week, wamesalimiana kwa mazishi yule mama shujaa. Ni dalili mzuri kwa nchi. Pia wakakutana kwa Kipchoge Classic, wakakasalimiana. Jana walikutana kwa mashemeji dabi, wamesalimiana. Hii ni dalili nzuri kwa nchi. Ukisoma body language yao, wangefanya haya mambo kitambo, si wakati huu. Wamechelewa, ingawaje ni mzuri, better late than never. Na kama nchi nafikiri wakija kusalimiana hivyo tutaelekea direction mzuri. Najua kitu ambacho wanasema hawataki ni handshake ya kuungana kiserikali, na kuungana kiserikali pia mimi sita support, manake watatuficha mambo mengi. Opposition ikae opposition, serikali ikae serikali, wafanye kazi kwa pamoja. Opposition ikitazama serikali inafanya nini ndio mwananchi aweze kufaidika. Ndio. Na wakati ambapo tunatarajia kwamba jopo kazi la upatanishi litakuwa ama linaendelea kuzungumza, una imani ya kwamba litazaa matunda? Litazaa matunda. Manake haya mambo yote ni siasa tu, watu wanacheza, lakini litazaa matunda. Naam. Ndio. Shukrani sana Bwana Shinali. Niweze kuzungumza na wengine hapa. Shukrani sana kwa kuzungumza na runinga ya TV47. Nieleze, hapo jana katika maongezi ama yale ambayo ni majadiliano ambayo yalikuwepo, Rais William Ruto alisema amefanya mengi katika serikali ya Kenya Kwanza na serikali yake inapania kufanya mengi tu. Nieleze iwapo umetosheka ama umeweza kuridhishwa na utendakazi wa Rais William Ruto? Sijaridhishwa kwa sababu ukiona vile mambo inaendelea, gharama ya maisha bado iko juu. Alikuwa ameahidi kwamba atairudisha chini, na pia kuna changamoto nyingi ambayo Wakenya bado wanapitia. Kwa hivyo kulingana na maoni yangu, sijaridhishwa na utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza. Afanye nini hasa? Nafikiri jambo la kwanza ni kuangalia kwamba gharama ya maisha kwa mwananchi wa kawaida irudi chini. Jana tu tuliona kwamba bei ya mafuta imeongezeka. Tunaona kwamba kuna ushuru ambazo zimeongezwa. Na wanasema kwamba hata watakuwa na maagenti, watakuwa wakitembea kwa soko ili kutafuta watu wale ambao wanasema hawajalipa ushuru. Na nafikiri serikali lazima itilie mkazo mpangilio wa kurudisha gharama ya maisha kwa wananchi. Mtazamo wako ni upi kuhusiana na kukatwa kwa 3% ya kila mfanyikazi ili kuweza kuingia ama kupelekwa katika ujenzi wa nyumba? Wewe unaona vipi kama Mkenya ambaye labda hiyo swala la nyumba sioni kwamba ni la muhimu kwa wananchi wa kawaida. Jambo la muhimu kwanza ni mambo ya gharama ya maisha, mambo ya afya na mambo ya elimu. Jambo la mambo ya kuhusiana na ujenzi wa nyumba sio jambo ambalo lazima itiwe mkazo. Kwanza ni kurudisha gharama ya maisha chini, kuangalia mambo ya afya na kuangalia mambo ya elimu. Katika hafla 3 ambazo tumeziona, kinara wa Azimio la Umoja na yule ambaye ni Rais William Ruto wamepatana na wakapatiana salamu. Je, hii ni dalili ya kwamba jopo kazi la upatanishi litafanya kazi, ama wewe ulichukulia vipi jambo hilo? Nafikiri jambo la muhimu ni kwamba kama kuna mazungumzo lazima ifanye kwa uwazi. Walikuwa inasemekana tujui, waliongea katika hafla ya mazishi ya Shujaa Mukami na jana katika
uwanja wa mpira, lakini hatujui nini walizungumzia, na hakuna statement ambayo imetolewa kutuambia kwamba kama walizungumza. Kwa hivyo kama kuna mazungumzo leo, imekuwe mazungumzo ya uwazi na iwe nje ya bunge na ihusishe sekta zingine za jamii, kama shirika zisizo za serikali, shirika la madini, watu wa trade unions na wengine. Isiwe ni mazungumzo kati ya watu wawili na sisi kama wananchi wa kawaida hatujui ni nini ambayo kinaendelea. Naam, shukrani sana kwa muda wako. Hivyo Andre, ni wapo umesikiza, ni mengi tu ambayo wamezungumzia, sitaongeza sitapunguza, ila ni hayo tu kutoka kaunti ya Nakuru. Mimi ni Chichi Josephine Chukosukani. Andre. Mwenzangu Chichi Josephine, bila shaka maoni tofauti kutoka kwa wakazi wa gatuzi hilo kuhusiana na mustakabali wa taifa na haswa swala la uchumi na ushuru ambao unazidi kutozwa wananchi kila kunapokucha. Wakili, turejee hapa studioni. Umewasikia wananchi wa pale katika gatuzi la Nakuru wakizungumzia swala la utozaji ushuru. Ni swala ambalo tulikuwa tumezungumzia hapo awali, na hakika ni kwamba wengi wa wananchi hawajaridhishwa na swala hilo la 3% ya ushuru ambao unaelekea katika ujenzi wa nyumba. Na sijui ni kwamba wananchi sisi hatuelewi, au labda ni Rais William Ruto ambaye kuna kitu ambacho anafanya tofauti na ambalo sisi wananchi hatulioni kwa jicho la undani. Unajua jinsi ambavyo nilinena hapo awali ni kwamba wananchi bado hawajahusishwa kikamilifu ili waelezwe ni jinsi ipi hii pesa hii kodi ya ujenzi wa nyumba, na jinsi gani wananchi watakuwa na hakikisho ya kwamba hizi nyumba zitajengwa na kwa wakati gani, na hao ni mahandisi, ni wale watu wale ambao watapewa kandarasi ya hii sabuni ni watu gani haswa. So unajua kuna masuala mengi sana ambayo bado wananchi hawajaelezwa kikamilifu. Maana kule kutoelewa ndio maana baadhi ya wananchi au wengi wa wananchi wanaonyesha kutoridhishwa kwao na asilimia hii 3. Wananchi hawajaelewa, Aldrin. Na tena jambo la pili ni kwamba hawezi kuamua tu ya kwamba mimi lazima nitoe ushuru ya ujenzi wa nyumba. Jinsi ambavyo nilisema ya kwamba masuala ya nyumba ni kama mambo ya ndoa. Ni uamuzi wa mtu binafsi. Sasa wakati ambapo serikali inaanza kukuamulia, pengine priority yako haikuwa mambo ya nyumba, na wewe nyumba unataka yenye iko maeneo gani, hata au wananchi wa chini wako na ile mahali, pengine mtu anapenda nyumba yake ya mabati. Pengine alisema ya kwamba hiyo nyumba labda itakuwa hata shilingi 2,500 kwa mwezi. Kuna wale ambao hata sasa wakati huu hawana kazi, hawana ajira, hawana hata chakula ya kuweka mezani. Ukisema ya kwamba nyumba itakuwa ya 2,500, atatoa hiyo 2,500 wapi? Ndiposa watu wanaona ya kwamba jambo la muhimu ya maana kwa wakati huu iwe ni zile jinsi ambavyo wananchi wanapata ajira, na si ajira tu yenye itakuwa katika ile nyumba, ujenzi wa nyumba ambavyo pia inatoa pesa kwa mfuko moja ikipeleka kwa mfuko ingine. Haifai kabisa, lakini sidhani kama hiyo ni ushuru ambaye umekuja katika wakati ufaao. Yao ni ushuru ambaye yafai kuwe kama uchumi umekuwa, tumekuza uchumi, gharama ya maisha ishapungua, watu wanapata ajira. Sasa wakati hata kama umepunguza nyumba iwe kodi hata 3,000, mtu wako na mahali anaenda na anatoa hiyo 3,000 ya kuja kulipa. Lakini sasa ni maeneo gani? Uwezi toa, pengine ukisema unataka kutoa slums. Kuna programu nyingi tunaweza jaribu kusoma kutoka nchi zingine. Tuangalie mambo ya Soweto, Afrika Kusini. Waletoza wananchi ushuru ndio wakamajaribu kumaliza mambo ya slum na vitongoji duni. Jibu ni la. So tuhakikisha ya kwamba masuala yote ya kiserikali ya kuhakikisha kwamba ile itakuwa na effect kwa wananchi wote, ni yafani swala ambalo mpangilio wake, jinsi ambavyo inaletwa kwa wananchi, jinsi ambavyo wananchi wanahusishwa. Unajua kama wangekosa kuwa na haraka na mbio ya kupeleka sheria hii bungeni ipitishwe, wangehakikisha kwamba umepata muda unaofaa.
kujaribu kueleza wananchi, na tukue na zile vikao mbalimbali, tukue na mabaraza, tukue na town halls meetings, wananchi wajaribu kuelezwa. Civil society, hivi miungano ya isiyo ya kiserikali wahusishwe, wapewe nafasi ya kuelimisha wananchi, ili wakati ambapo wanaamua kupeleka bungeni ili pitishwe na wabunge wetu, wananchi wao wenyewe, hata kama sio wananchi wote watakubaliana nacho, lakini at least wananchi na ile mandhari ya kisiasa ambayo iko nchini kufuatia swala hilo linakuwa ni ile ambalo wa asilimia nyingi zaidi ya asilimia 65 ama 75 wamekubaliana nayo ama wamekielewa. Naam. Na tunapoangazia mustakabali wa taifa, bila shaka upinzani ni lazima uwe kwenye taswira yetu. Na matukio ya wikendi hii yamekuwa ni yenye kuwakanganya wananchi kidogo. Sijui ni sadfa iliyoje kwamba Rais William Ruto na kinara wa Azimio Raila Odinga kukutana katika hafla 3 wikendi hii, na ile ambayo kwa Kiingereza wanasema ni body language yao ikawa ni ya kuridhisha kidogo, kwamba huenda ikawa kuna upatanisho ambao utatukia. Hafla ya kwanza ikawa ni maziko ya shujaa Mukami Kimathi. Hafla ya pili siku hiyo hiyo ikawa ni zile riadha ambazo zilikuwa zikifanyika katika uwanja wa Kasarani, na hapo jana pia katika mechi wakapatana. Na katika hafla zote 3 wakawa ni wenye kuonyesha ule ushirikiano. Sijui wapo kuna sign ambayo labda tunaonyeshwa hapa na vinara hawa wawili, au labda huenda ikawa ni sisi wananchi ambao tuna overthink. Nadhani kuna kitu ambacho kinaendelea, kwa sababu kuanzia mazishi ya shujaa Mukami Kimathi, jinsi ambavyo viongozi hawa waliongea, nadhani hapo ilichangia sasa yale mambo ambayo yalifuatia. Kwa sababu ukiona wakati wa Keino Classic, ile mashindano ya riadha ambayo ilikuwa pale, tuliona ya kwamba ni watu ambao nyuso zao zilijaa furaha, zilikuwa na tabasamu. Hata kwa wakati mwingine wapiga picha wanawapata wakijaribu kunong'onezeana maneno hapa na pale. Na unajua mambo kama hayo ukiangalia kwa wafuasi na nchi nzima, hatusemi ni vibaya kama kuna mambo ambayo wanajaribu kuyazungumzia, ili tuache hii mambo ya maandamano na tuache mambo ya siasa ambayo iko na joto jingi sana, pia itakuwa sawa. Lakini haifai jinsi ambavyo kuna mtu ambaye amenena katika gatuzi ya Nakuru hapa akisema yafama kama kuna mambo mazungumzo fulani yawe ya kiwazi, ndiposa hata jinsi ambavyo ile mazungumzo ambayo ilifichwa wakati wa salamu za heri ya mwaka iliyopita ilikuwa ni ile salamu za heri ambayo ilikuwa inaenda katika njia fiche, ndiposa wananchi wakashtuka tu kwamba kuna salamu za heri. Sasa yafaa kwa wakati huu yawe ni mambo ambayo yanawekwa wazi, waambie wananchi yenyewe tunajaribu, hata ingawa tuko na ile jopo kazi ile ya wabunge ambao wanajaribu kutatua yale masuala ambayo yaliibuka kufuatia uchaguzi ambao umepita. Pia sisi kama viongozi ya mirengo yote miwili, kuna mambo ambayo tunajaribu sisi pia kuzungumzia kama viongozi wa taifa hili. Hilo tutakuwa tunalizungumzia baada ya muda sio kwa mrefu, hilo la mazungumzo ya pamoja bipartisan talks. Lakini kabla ya hapo, labda tu unieleze kwa mtazamo wako iwapo hili linatuma ujumbe wowote kwamba vinara wawili Rais William Ruto na kinara wa Azimio Raila Odinga wanapatana katika hafla hizi, lakini tunapata kwamba naibu wa rais Rigathi Gachagua hakuwepo, na ni swali ambalo aliulizwa Rais William Ruto hapo jana na akasema kwamba alikuwa na shughuli nyinginezo. Lakini vile vile tukiangalia tunapata kwamba hawa wengine wa upande wa Azimio One Kenya, Martha Karua, Kalonzo Musyoka, wote hawakuwepo, hawakuonekana popote katika hafla hizi zote. Hili linatuma ujumbe fulani? Hili linatuma ujumbe fulani kwa sababu huwezi sema ya kwamba hawa manaibu wao wote walikuwa na kazi na wote walikuwa wameshikana, na kuna ile ujumbe ambayo ilitolewa ya kwamba wameomba msamaha marusa walikuwa mahali fulani. Kwa sababu uliona wakati ule ile jambo swala ambalo lilileta tatizo ni kwamba aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga alienda peke yake, walizungumza wao wawili, akaacha waziri mkuu wakati huu Musalia Mudavadi, Moses Wetangula, Kalonzo Musyoka,
alafu tena tunaanza kuona dalili ya kwamba yale ambayo yalitendeka ni kama yanarudiana. Kwa sababu ukiona wao wote walikosa kuhudhuria vikao hivi vyote vitatu, hiyo inaonyesha dalili fulani. Lakini alikuwepo naibu wa rais Rigathi Gachagua katika maziko ya yes. Mukami Kimathi, ila iwapo ulimsikiza Raila Odinga, kinara wa Azimio One Kenya, ni kwamba katika hotuba yake hata hakumtambua. Ndio maana nasema ya kwamba kuna masuala ambalo lanajaribu kujirudia hapa, kufuatia ile mambo tuliyashuhudia wakati ile ingine. Ile wakati ambapo vigogo hawa wawili wakikutana, ama viongozi ya mirengo zote miwili wakikutana ama wakijaribu kuzungumziana, tunaona ya kwamba wale washirika wao wakuu hawapo pale. So hii ni jambo ambalo pengine halileti picha taswira mzuri sana, lakini kuna ujumbe ambayo wananchi wamejaribu kusoma kufuatia matukio hayo matatu. Kwa sababu ukiangalia hata katika mitandao za kijamii unaona jinsi ambavyo wananchi wanajaribu kujiuliza maswali na kujaribu kuyalinganisha ya kwamba wakati ule, wakati huu, alafu masuala ambayo yenye imeleta utata ni masuala ya uchaguzi. Alafu sasa wakati mazungumzo yanaanza, tunaona pengine pale wale manaibu wao, washirika wao wakuu wa karibu, pengine hawaonekani sana wakati ambapo wanakuwa katika mikutano za kitaifa. Kwa hivyo huenda tukashuhudia matukio mengine kama tulivyoshuhudia mwaka 2018, handshake ambayo ilitokea baina ya aliyekuwa rais wakati huo na ambaye ni mstaafu kwa sasa, Uhuru Kenyatta. Pengine tunaweza shuhudia, lakini sidhani kama kitakuwa kama ile handshake, hiyo salamu za heri na kikamilifu jinsi ambavyo iliendeshwa, lakini huenda kukawa na salamu za heri. Pengine itakuwa kwa njia tofauti, maana labda pengine katika yale mageuzi na marekebisho katika tume ya uchaguzi IEBC, mambo mengine ya kiuchumi na inchi, lakini pengine kitakuwa na ile sura tofauti baadaye, bado yatakuwa ni ile wembe ni ule ya wakati ule. Na tunapomalizia turejelee swala hilo la mazungumzo ya pamoja, yani bipartisan talks. Unyeleze iwapo kufikia sasa dalili zilizopo mazungumzo haya yatazaa matunda? Sidhani kama mazungumzo haya yatazaa matunda. Kwa nini? Kwa sababu uliona wakati ambapo walianza kulikuwa na tetezi ambayo sasa hivi wamesuluhisha, wala mbunge fulani haifai kuwe kwa mrengo hii, baada tujakubaliana kuhusu hii, alafu yale mpangilio na ratiba ya masuala ya kuzungumzwa pale, uliona watu pande ya Azimio juzi wakitoa taarifa kwa vyombo vya habari ya kwamba bado kulikuwa na stalemate kidogo hapo. Alafu sasa hii ukiona hii body language na hii kukutana kwa rais na kinara wa Azimio Raila Odinga, unapata ile motisha ya ile kikundi cha bipartisan, pengine motisha yao inapunguka kidogo, kwa sababu wanaona pengine hao wameshatuweka kando, si wao wanaanza kuendelea na mazungumzo yao. So unaona mambo kama hizo pengine huenda ikatatiza ile shughuli ya ile kamati ya bipartisan. Lakini kwa sababu walisema ya kwamba watajaribu kuhusika na kujadili masuala fulani ya mageuzi katika IEBC na masuala ya uchumi, lakini ile bipartisan ile mambo wameangazia zaidi ni kule masuala ya mageuzi katika tume ya uchaguzi peke yake. Na sasa tunapozungumzia mustakabali wa taifa, najua swala zima la uchumi na Kenya Kwanza kupitia vinara wao Rais William Ruto na naibu wa rais Rigathi Gachagua wamesikika mara si moja wala mbili kunradhi, wakisema kwamba walichukua serikali ambayo tayari ilikuwa imeumia kiuchumi, na kwamba wakati huu wanajaribu kila wawezavyo kuhakikisha kwamba wanatoa serikali katika hali ya kuzorota kwa uchumi. Lakini tunapoangalia tunaona Kenya kuna mtindo mpya ambao umetokea kwa sasa, kwamba hata leo Colombia wamekuwa hapa nchini kwa mazungumzo. Tuliona Italy vile ilikuwepo hapa. Je,
uhusiano wa Kenya na mataifa ya kigeni ni swala ambalo linasaidia katika ukuzaji wa uchumi wa taifa. Lakini tumeona mataifa ya awali kama China ambayo yalikuwa yakihusiana na Kenya kwa undani yakiondokea au yakiwa hayalengwi kwa sana. Ni kwa nini hili linatukia? Kwa nini Kenya kwa sasa ina opt kuchukua partners wengine ambao si wale wa awali? Nitakubaliana na wewe kwa sababu tangu Rais Ruto achukue hatamu ya uongozi, tumeona mataifa ile wageni kukuja hapa sana kwa dharura. Tumeona Germany, nchi ya Japan, Germany, Korea, Italy kukuja hapa kwa haraka sana. Na tunaona mitindo pengine inabadilika. Maybe labda ni mfumo wa uongozi wa Rais Ruto na ile mahali ambao anataka kuweka kusisitiza hii jinsi na njia ya kukuza uchumi, pengine hako na njia nyingine mbadala. Kwa sababu nchi kama Uchina ambayo ilikuwa hapa mara nyingi mambo ya makandarasi, ujenzi ya barabara nini, nchi ya Uingereza, nchi ya Amerikani, bado tujaona kama wao wanaangaziwa sana na mwaliko hizi. Tujui kama sisi ndio tunaalika ama wanajialika, lakini tukiangalia jinsi ambavyo wale ambao wanatutembelea na hata nchi ambazo tunatembea, hata nchi ambazo rais ametembelea, tunaona kwamba kuna mfumo ambao inajaribu kubadilika kwa kiwango fulani. Lakini hii ni swala ambalo bado wacha tuangalie, tujui itafika vipi. Lakini kuna mtindo ambaye na mfumo ambaye Rais Ruto amebadilisha. Naam, asante sana wakili Charles Omanga, mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Shukran sana mtazamaji kwa kutegea kipindi hiki cha Matukio Mtambuko. Asante sana kwa wote waliofanikisha kipindi hiki. Nimekuwa mwanahabari wako Andrin Kilemi. Chini ya dakika